1 Samuel 25, Primero Samuel 25. And Samuel died, and all the Israelites were gathered together and lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose and went down to the wilderness of Paran. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. And there was a man in Maon, whose possessions were in Carmel. And the man was very great, and he had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was shearing his sheep in Carmel. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail, and she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance. But the man was churlish and evil in his doings, and he was of the house of Caleb. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. And David sent out 10 young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name. Entonces envió David 10 jóvenes, y les dijo, Subir a Carmel, e ir a Nabal, y saludadle en mi nombre. And thus shall ye say to him that liveth in prosperity, Peace be both to thee, and peace be to thine house, and peace be unto all that thou hast. Y decirle así, sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. And now I have heard that thou hast shearers. Now thy shepherds which were with us, we hurt them not, neither was there aught missing unto them, all the while they were in Carmel. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Ask thy young men, and they will shew thee. Wherefore let the young men find favor in thine eyes, for we come in a good day. Give, I pray thee, whatsoever cometh to thine hand, and to thy servants, and to thy son David. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. And when David's young men came, they spake to Nabal, according to all those words, in the name of David, and ceased. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. And Nabal answered David's servants and said, Who is David, and who is the son of Jesse? There be many servants nowadays that break away every man from his master. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Shall I then take my bread and my water and my flesh that I have killed for my shearers, and give it unto men whom I know not whence they be? He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? So David's young men turned their way and went again, and came and told him all those sayings. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. And David said unto his men, Gird ye on every man his sword. And they girded on every man his sword, and David also girded on his sword. And there went up after David about 400 men, and 200 abode by the stuff. Entonces David dijo a sus hombres, Ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron
tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master. And he railed on them. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. But the men were very good unto us, and we were not hurt. Neither missed we anything, as long as we were conversant with them, when we were in the fields. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. They were a wall unto us both by night and day, all the while we were with them keeping the sheep. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Now therefore know and consider what thou wilt do, for evil is determined against our master, and against all his household, for he is such a son of Belial, that a man cannot speak to him. Ahora pues reflexiona, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Then Abigail made haste, and took 200 loaves, and 2 bottles of wine, and 5 sheep ready dressed, and 5 measures of parched corn, and 100 clusters of raisins, and 200 cakes of figs, and laid them on asses. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. And she said unto her servants, Go on before me, behold, I come after you. But she told not her husband Nabal. Y dijo a sus criados, Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. And it was so, as she rode on the ass, that she came down by the covert of the hill, and behold, David and his men came down against her, and she met them. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Now David had said, Surely in vain have I kept all that this fellow hath in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him. And he hath requited me evil for good. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall. Así haga Dios a los enemigos de David, y aun les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. And when Abigail saw David, she hasted, and lighted off the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, and fell at his feet, and said, Upon me, my lord, upon me let this iniquity be, and let thine handmaid, I pray thee, speak in thine audience, and hear the words of thine handmaid. Y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. Let not my lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal. For as his name is, so is he. Nabal is his name, and folly is with him.
But I thine handmaid saw not the young men of my lord, whom thou didst send. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Now therefore, my Lord, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, seeing the Lord hath withholden thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with thine own hand, now let thine enemies, and they that seek evil to my Lord, be as Nabal. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. And now this blessing which thine handmaid hath brought unto my Lord, let it even be given unto the young men that follow my Lord. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. I pray thee, forgive the trespass of thine handmaid, for the Lord will certainly make my Lord a sure house, because my Lord fighteth the battles of the Lord, and evil hath not been found in thee all thy days. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en ti en tus días. Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul, but the soul of my Lord shall be bound in the bundle of life with the Lord thy God, and the souls of thine enemies, them shall he sling out, as out of the middle of a sling. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz, de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. And it shall come to pass, when the Lord shall have done to my Lord according to all the good that he hath spoken concerning thee, and shall have appointed thee ruler over Israel, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, that this shall be no grief unto thee, nor offense of heart unto my Lord, either that thou hast shed blood causeless, or that my Lord hath avenged himself. But when the Lord shall have dealt with my Lord, then remember thine handmaid. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. And David said to Abigail, Blessed be the Lord God of Israel, which sent thee this day to meet me. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. And blessed be thy advice, and blessed be thou, which hast kept me this day from coming to shed blood, and from avenging myself with mine own hand. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano.
For in very deed, as the Lord God of Israel liveth, which hath kept me back from hurting thee, except thou hadst hasted and come to meet me, surely there had not been left unto Nabal by the morning light any that pisseth against the wall. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house. See, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. And Abigail came to Nabal, and behold, he held a feast in his house, like the feast of a king. And Nabal's heart was merry within him, for he was very drunken. Wherefore she told him nothing, less or more, until the morning light. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. But it came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became as a stone. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. And it came to pass about 10 days after, that the Lord smote Nabal, that he died. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the Lord, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil, for the Lord hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail to take her to him to wife. Luego que David oyó Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee, to take thee to him to wife. Y los siervos de David vinieron a Abigail, And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee, to take thee to him to wife. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. And she arose and bowed herself on her face to the earth, and said, Behold, let thine handmaid be a servant to wash the feet of the servants of my Lord. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. And Abigail hasted and arose, and rode upon an ass with 5 damsels of hers that went after her. And she went after the messengers of David, and became his wife.
Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. David also took Ahinoam of Jezreel, and they were also both of them his wives. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. But Saul had given Michal his daughter, David's wife, to Phalti the son of Laish, which was of Galem, porque Saúl había dado a su hija Michal, mujer de David, a Phalti, hijo de Laish, que era de Galim. 1 Samuel 25, Primero Samuel 25.